Hey guys! Welcome to Kimono Mom's Kitchen. I'm Moe and this is Sutan. Today we are going to show you how to make Japanese curry rice. I don't use curry sauce mix today, so people who can get curry sauce mix and people who are vegetarian can eat it. So please try it at your home. Alright, let's get started. Here is ingredients. Today I'll make simple chicken curry. This is oyster sauce. I think this is a seasoning unique to Japan. If you don't have it, you can use Worcestershire sauce or BBQ sauce instead. Slice the onion. Peel the carrot and cut the bite-sized pieces. Peel the potatoes. Cut and soak it in water. Chop the ginger. Chop the garlic. Put onions, ginger and garlic in a pan and fry until the onion turns golden brown. A little salt. Add butter. Three tablespoons of flour. Mix on low heat until smooth. Set aside a little for kids' curry. Add 3 tablespoons of curry powder. A little for kids. Mix it until smooth. Add 1 cup vegetable juice. And mix it. Add 3 cups of water. Add bouillon cube. Add 2 tablespoons of ketchup. And 1 tablespoon of oyster sauce. If you don't have it, please use Worcestershire sauce or BBQ sauce. And 1 tablespoon of sugar. 1 tablespoon of instant coffee. 調味料を入れたらこの状態で蓋を開けたまま 2-30 分コトコトと煮込みましょう。その間に具材を炒めていきます。 Cut chicken legs bite-sized pieces. はい。ちょっとだけ待ってや。 Sprinkle 1 tablespoon flour. Cooking oil in a pan. ちょっとお待ちください。 And fry chicken.
おんぶしてもいい？じゃあおんぶしてもいい？and potatoes and carrots. When it gets a little cooked, put it in the curry. おいしい？お芋さんおいしいやんな。おいしいの？おいしい。しがしがしいとき。おいしそう。これで煮込もうか。Curry for kids. Add 2 tablespoons of water. And 1 tablespoon of vegetable juice. A teaspoon of ketchup. And mix it. If you want more sweetness, add grated apples. これぐらいにとろみがついてきました。よそいましょうか。せいちゃんずっとそこに座ってんの？ママ片手でやらなあかんな。まだな、ちょっと待ちや。ちょっと待ってや。動かないで。今大事やから。動かないでよ。よいしょ。美味しそうだね。人参さんものっけます。おとりさんものっけて。これでどうでしょう。向こうでご飯食べよう。はい、向こうご飯食べよう。いただきます。はい、お手手とお手と合わせていただきます。賢い。だだ。うわ。どう？食べる？びっくりした。あ、自分で食べる？あ、偉い。自分で食べれそう。おいしい？初めてのカレーどう？おいしい？おいしい？おいしい？どう？ママが作ったんやけど。一口はいし。食べる。お、食べるね。おいしい？おいしそうやん。いただきます。ママも食べよう。おいしい。大成功。カレーっていろんな種類があるんですが、これはもう家庭の味っていう感じ。お家のカレー、お母さんが作るカレーの味がします。今日は鶏肉を使ったチキンカレーにしたんですけど、豚でも牛でも、あとはシーフードでも、あとベジタリアンだったらお豆、私はひよこ豆のカレーが大好きです。具材もいろいろ変えて、その時旬のお野菜を使って美味しいカレーができると思います。いや、嬉しい。ママいっぱい食べてくれて嬉しいな。おいしいやん。
How was curry rice? Sometimes I use curry sauce mix, but after the birth of my daughter, I use this recipe without using curry sauce mix. The curry sauce mix contains a lot of oil, so the baby can't eat it yet. This recipe is healthy. Vegetarians also can eat it if they choose the ingredients. This curry is smoother and tastier the next day, so I always make more and eat for lunch the next day. Alright, thank you for watching. Please subscribe to my channel. If you have any requests, please let me know in the comments. I'm happy you cooked using my recipe. Thank you so much everyone. See you next week. Bye bye. ゆうちゃんどこ行くの？すいちゃんどこ行くの？おいでよこっちおいでよこっちおいでよおいでよ来たいらっしゃい